Nangzum Nangzuki Dunga Seata Digi Jubiaki Tablam that Chi Tungi Tone Digi Jubiata Dunga Se Tabla Yuba Nangi Semi Tonian Dunga Seata Digi Jubia Talam Ni Benang Zo Nang Semi Tone Dunga Gane Seore and Digi Tangane to Pukure Sage and Digorang to do Shigoro. There are two ways in which one can eradicate problems and difficulties and attain happiness. The one is through the outer material world, and the other is through the inner world of consciousness. And here in the Buddha Dharma, it's through the cultivation, the transformation of our inner world, of our way of thinking, that we eradicate suffering and attain lasting, stable happiness. Ani gyudan jen la tende yungo res. Sesanda dunga gyudan jen la tende yungo pasa, da dunga seye tena gyudan jen la tende seko res. Sesanda dunga yoye gyudi gare lamne, da anzugi, da zo anzu samdabe na anzu pumbo de la tende dunga li mongoli yorwa da dunga yoye de. Sesanda dene ki dunga yoye gyudi ya, an nyomongpa la tende yungo res. Sesanda di meba soba la, da Nyomo Badi Meba Sua, Dungayo, Gutsawa, Nyomo Badi Meba Suebala, and Dame Botobi, Tombani to be share of Combores, Tisanda Tomba to be share of Combalatine, and Dungadi Meba Suegores. Teneza, that Tombani to be share of Combala, Tombani said, the Canesre said, and Zukisinamada, Tombani said, and Dosus generation, Digor Jeveche, and Dusine, on Kisin Dusi Sherada. All suffering that we experience has come about in dependence on causes and conditions. So because suffering is a dependent arising, so too is the method to eradicate suffering. Suffering arises in dependence on causes, and therefore contrary causes need to be accumulated to eradicate suffering. Suffering comes about, we can say, in dependence on these physical and mental aggregates that we have. It's because on the basis of these aggregates, we experience suffering. And to look at this in more detail, we could say it's due to our afflicted minds, or having minds that are afflicted, that suffering is experienced and causes for suffering are accumulated. So to eradicate suffering, to gain freedom from suffering, it's our afflictions that we need to eliminate. In particular, their root cause, the affliction, which is the ignorance of self-grasping. This is what we need to eradicate. And we eradicate this through independence on cultivating the opposing mind, a mind of wisdom, in particular, the wisdom realizing emptiness. And in our text, we have been examining what the meaning of emptiness is and how to gain a wisdom realizing it. Andine Zadanzo Dombani Ladu, Tanganzo, Yu Chase, Yu Kare, Nangine, Nangso Tidang, and we need to eat the Tungu Tungomars and Tungu Marejere. That meeting became Jacarelna, and the Nandu Kablakans Nangors, Shench Lamadio Rangun into the Nangores, Rangun into the Nangores. The Rangun into the Nawa Shinji, don't like Java Chebaina, two Rangun into the Nawa. Nawa dile rangun drupa digi tongwa di yuchi, tongwa cha de yores, witness. This rangun drupa kala ma rangun drupa nawa na she rangun drupa chi yueba na di rajing drupa tempa drupa sigore. Just that kala ma to rangun drupa tongba de la ne tongba ni saji. Odu sina witness la kala ma to rangun drupa tongba cha de yore de inan nga so na du rangun drupa nang de yores. Just that nga zugi we need to Tongba the Hawaii Dondala, that kissing your mouth to the Digor to success in it, that seems to Cheva Chetana, Dine Samtana, Deniki Dona Samtana, to Chin Shader, Chicken to Cheva Chene, to Cheva Ravana. To come to understand emptiness, we need to investigate reality, whether the way phenomena appear to our consciousness and the way that they exist in reality
whether this is in accordance or not, whether appearance and existence appearance and reality are in accordance or not. So the way that all phenomena appear to our mind, to consciousness, is as if they are self-existent or established from their own side. But when we investigate to find this essence or nature that seems to be the very fundamental basis that establishes something, that cannot be found. No phenomenon can be found that exists from its own side. So when we realize that a phenomena is empty of being self-existent, that is when we realize emptiness. So the meaning of emptiness is phenomena being empty of existing in the way that it appears. And the way that it appears is as self-existent. And in order to realize this, there are many techniques. Principle amongst them all is that of dependent arising. Last time we were looking at that, despite how phenomena appear as being independent, actually they are dependent on other phenomena. So when one comes to understand, coming to understand this well aids our understanding of emptiness. When you recognize that a phenomenon appears as independent, but the way that it exists is rather as dependent, and therefore it is empty of existing in the way that it appears, because it doesn't exist in this way at all when I investigate. dokpa kare yung samlo nang ya dokpa kare ligi sene ngoma dang milam seji ngoma se da ngomi bene semjel ma so na semjel langbo chi ngune chi je ngoma di je ngoma ngune di je da nilam na la langbo chi se nilam na thong ya langbo chi yung gu wa nilam na thong de langbo chi di ni di khabar yo mares kunyi ma bi jigbar wa ta shen je be sna rang ngune ma do bi jigbar de wa di ne khabar yo mare be se dokpa di ge je dene ya 수다 수녀세로 수세den가 저기 수기나 수제 아니 마 비치게 수녀 멜로나라 샤르데 바이나 데네 샤야게 수녀스 다 베네 취나라 샤르게 수녀이네 데네 수녀니 보리 데니가 딱신 집에서나 랑원이 마주바 주비 동바 직발이도 와 데니나 수다 수녀니래 캬바 수군에 바데다 수녀니 보리 캬바 요 말에 직발이도 와서다 데네야 빠르다 ngoma parda ngoma se denga jugi ji chala ni masmina karna ngwe ni chita di chipi ya par jepse par ni bodi dini de khabar yo mare bes tiso kar chasa karsne chasa zalne minye bar chungbe deda tamji kemedo tawas chisa ngoma dang milam se da ngwe da zunye se da par ngoma par ngoma deda par se chasa 다신 집에 채나 만예바 지발에도 와서 지사 랑 제바나 랑은들도 동바 지발에 라기도 와서 되네 있나 대수 차상 개발요 말이 베스 개발에 봐 차루 그래스 자디 언제나 도보디 꾸고다. Continuing then from where we finished last time, continuing to go through the techniques to understand clearly how phenomena appear and how to investigate to see whether they exist in this way or not, we now come to a question on the top of page 17. So here a doubt is being expressed, and within this doubt there are a number of pairs which we'll look at. So reading from the top of page 17. If an actual person and a dream person, a form and a reflection,
an actual thing and a photo are comparable in that they are not found when sought, would it not follow that there would be no difference amongst them? So we have 3 sets here: a person, an actual person, and a dream person, a form and a reflection, an actual thing and a photo. So how can one distinguish between them? How can one differentiate? Is there a difference between them? For example, if we take an elephant that we, an actual elephant that we encounter, as opposed to one that we encounter in our dream. Is there a difference between them? How can we distinguish between them? That is the question that's being raised here. Bendigo, and the old ma, June the Tembadan, June, Soki, Cabaret, member, Gushin said, Mother Kissy, Winnie Tembare said, D. Kishi Tumare said, Shorwater, Benechala in Ade, Chigarina, Ruada, Tuma, Tembatan Tumba, the Tembare, the Tumbare said, D. and Cabaret Charuris, Chiva Charuris said. The next sentence. There would also be no differences to their truth, falsity, and so forth. Dene Dedana, Dene Imbaina, Chaba Mebaina, and Tawa Zeviki, Zevi, Yang, Jiong de, so the Chisa, Tawa Yanta, Tawas in the Pashim Juchi, Cheba Chepa, Doyagi Dondala, Dene Chebachina, Pando Harriores. Maris or that, the Dana Tawa Zevi, Jiong de, said Tawa, Carson Tawa Horashi Matuba, near Rangon Matuba was, that Meva the Chibar was or. She said, Dineza, the man didn't Chibana, got any years you can carry on grace. Pene, the Yan, the Dana, Tawa Zevi, Yang, Jiong de, Tsukan Dang, Tawa Niga Meba, Cabar maybe so. She's not Tawa Tsukan come, can I get a Chebachan Gazadia? Rangon Matuba like to us. And they got the Niki Shimjim Tawa Lodian, round when the Matuba like Cannon. Chesa Meva the Chiparista, Meva and Keva Mevares. She's not the Niki Dushin, Keva Meva Charu, do what in it. The Gom Jeff said Tawa Sadi, and then Pandos came into us. Gom Jeff Tawa said the Pandos came into us, Meva and the Zin, yes, Kayamara, and Pandos Kayamara, this is The person expressing this doubt continues with the next sentence. Thus, what would be the use of searching into the view of emptiness? So here, the doubt that is being expressed here is that the view of emptiness is that phenomena are empty of being inherently existent. So what is the point of investigating this? Because if that view turned out to be correct, then the phenomenon would not exist. Because something being lacking inherent existence, or being empty of inherent existence, is no different from it being non-existent. So here we see the basis of their doubt. And it continues, as the searcher and the view itself would be none other than non-existent. So the searcher, the meditator, as well as the view, if they investigate, when they investigate to see if the view or the person exists in the way that it appears, that's inherently existent, and comes to find that despite appearing as if it is existent from its own side, its own essence or nature, and finding that it's empty of existing in this way, then it would be non-existent. Both the person and the view would be non-existent. So what is the point, or what is the benefit of even coming to understand this view, let alone meditating on it? Nadi denige samlo de that sulung was ne manzo rangyu ba da manchel chasang ngo rangyu ba da semzam ba da dene anzugi ane jerama wa no do de ba ane di membe da anzugi da je nangbi tumta mai mu tumta shanda denege ane ngazo le denege samlo de le ngore karsen dona karso rangu ngone ma tuba ina rangun koron wene yu garina koron wene ji yogo gure mato koron wene meba na chibares meba ina ne ngazuge
매바 찔레 직딜와 직제네 니스가요 말든 잘라 마선데네 매나 셀 메시지레 셀 제드나 칼레카로마도요 donda ruyas kaya marwa dina jin ndako rang ngone ruba chi meba ina dene tawa sia da yang ta be tawa sia da de rang ngone ruba mena de tawa de meba res chi meba de meba na dine gomne panto suyo mar yage ruyas kaya marwa siorda dine inza de rang ngone ma ruba labgyo mare se gor sum gor da rang ngone ruba yo che kan de rang ngone rubde ga yungres di meba ina da ngone res jumar se 차상 개발해봐 자루 그래서 좀 거다. This question that's being presented, or this doubt that is being presented here, who would hold such a doubt? Actually, just about everyone would. So those Buddhists who don't hold the Prasangika view, the Svatrantikas, the Madhyamaka Svatrantikas, the Chittamatra Svatrantika, Vaibhashikas, all of them would have a doubt, would express this doubt. Not only them though, holders of other tenets, non-Buddhist tenets, would also have this doubt. And if we're honest, so too would we. Because we believe phenomena exist in the way that they appear to us. Hence we engage with them as if the way that it appears is how it exists, and our afflictions arise and we act under their influence. So we also believe that phenomena exist in the way they appear, in other words, by their own nature, their own essence. So here, the doubt that is being expressed, if what you Prasangikas say is true, then I will investigate and come to find that phenomena don't exist by way of their own nature. There is no fundamental basis, no inherent a basis or essence that establishes a phenomenon as existent. And if that is the case, nothing exists. Not the meditator, nor what they're meditating on, nor could one differentiate between something that is widely accepted as non-existent, such as a dream person or a dream elephant, and an actual person or an actual elephant. One couldn't distinguish between them. And one couldn't, in terms of seeing things as good or bad, as true or false, better or worse, one couldn't differentiate between them because nothing would exist. 아두스네 시거다 야야 고니마인다 야야 미모마다 밀람기 미세니데 제가 제가 미모마다 밀람 미세디 나가서스네 다댕한저디 도바사한디기기 니karla고스네 다랑주바 만체 갈로스네 미모마세디 랑응원이 줍드 바레시거다 제가 랑응원이 요레스 미고모마디 랑응원이 요레스 밀람니 미세디 닐람나로 토에 미디 요마레스 밀람나야 밀람이 셰바질라 나와 잠마도 미디 제나 니에스 요마레티 결혼이 땡기버 결혼하고 직바레스 제가 밀람기 밀람나 고 셰발라 낭잠지마도 고 제나 밀람니디 디레스네 니에스 요마레스 밀람미 원에도 요마레스 밀람니 민원에 요 민원에 마레스 고 미바 낭잠마도 민나와 나시 돈라 미 마레스다 미마레스. 그래서 밀람니 미디 먼저 밀람나 셰바들 나데 미바 난고르데 이네 돈달레 미마레스 고 미마레스. 그래서 고 제네 미바데 민원에 나와나시 미디가 와도 제베네 녀요 마레스. 디 녀요 마레스. 그래서 민원마디 먼저 제네 녀요 미디가 와도 손데두 선데 녀요 와스. 그래서 디 지바 마레스. 그래서 텐주버 결혼 삼다나 제베네 데니 지바 자루 그래서 가서네 결혼에 민엄마데 미디게 가리네 딱던 전에 예 요말 라기도 와서 진짜 닐람기 미디다 지바레스 닐람기 미디라 닐람 미디 파는 거라 간에스 두 미디가 와도 전에 닐람 미디원에 예 미도 와서 디나시 민엄마디야 결혼하다나 딱던 전에 예 미도라 밀람 미디다 지바레도 와서 진짜 밀람 미디 지바는데 매바도 지바르 매바로 와서 진짜 되네 람데 되게 말해서 그랬는데 나지
looking at the start of this doubt, comparing an actual person and a dream person. So an actual person or a real person, the person who holds this doubt, the Svachanatika and below, or even a non-Buddhist, they believe that a real person, an actual person, is inherently existent, exists by way of their own nature or essence. But a dream person is non-existent. A dream person or person in a dream is just a mere appearance. It's not a real person. A real person is distinguished from being a dream person because a real person exists by way of their own nature. But actually, what you Prasangikas are saying is that there is no difference between a real person and a dream person. A dream person, when you search for it, don't find it. A real person, you say, when you search for it, or an actual person, when you search for the actual person, you also don't find it. So you Prasangikas, you cannot actually differentiate between a real person, an actual person, and a dream person when you search, because neither is found. Di dobura chaya di samnu nga zula lo le ya chaya di rang yu be song tha di ya ru chi des lo le ya chaya di la di dingone ra insa sam sam lo chaya de wa ji do. And actually for ourselves this view expressed by the Svachantikas and below actually makes some sense to us, that there does appear to be that what they say appears to be in accordance with reality, whereas the Prasangika view innately or naturally appears to us to be just a little too far. 아주 예바시로 디 민고 말에 세다 아니 니람 미디 민고네 말에 세디 캬브라 뭐지 말에 밀람 미디 아니 미나완 미루 난거데 요 말에 세 치그로와 지대는 걸 따위 그 지단에 가서 직딘비 디나시 민고네 요래 곧 대야래 세다 콜레갈리 거래 세 요로바다 디 요로바다 이거는 지대. Moreover, people in society would have a similar view in that they would say there is a clear distinction between a dream person and an actual person. A dream person clearly doesn't exist. An actual person clearly does exist. That actual person engages in activities, does things and so forth. And so the actual person does exist. The dream person, though, does not. 지당 여바세야 되나 랑문의 여바니라 캬바라 체고 거래 캬바라 체고 거래 지나다 텐율비기 지당내 여바세야 되나 랑문의 여바세야 니데 캬바라 체고 거래 캬바라 체고 거래 나다 랑규방아도 랑규바 만체기 될야 삼당하디 지당 여바세야 되나 랑문의 두 여바니데 지바 삼당하고 거래 지바 삼당고 캬바라 매 여바세야 다 랑문의 여바니 보디 지바지게 캬바라 매바 samna jiba samdang de khabar meba samdang de tenjur bigi yoba sia da rangone joba rangone yoba sia ni de khabar chi gore 제자디 tenjur keba che tu gore keba che shin gore keba che tu bare da rangyo manjegi rangone yoba sia dina 지단에 yoba sia ni bodi keba che tu go mar khoni jibi samdang de gore dige 견주 gore. So to hopefully make the distinction or the difference in view between the Prasangika and the non-Prasangika clear, it comes down to the difference between something existing and something existing from its own side. This is where the difference in understanding or in view needs to be sought. The Prasangika say there is a difference between something existing and something existing from their own side, from its own side. Swatvanjika and below say there is no difference. If something exists, it exists from its own side. So this is where the difference lies.
Is there a difference between an existent and existing from its own side or not? That is where the disagreement lies, and that is what needs to be investigated. lo kunzu bigi lo la ya jike lo la nangxin an kunzu be lo chema shengi neba meba ina yoba de sore kunzu bigi lo jing lo pa sha pa na wa ji lo pa nang wa je da na wa zhe yoba de be sen di ma de na wa je an de le kunzu bigi lo chema shengi neba meba ji ko res ena an jige 타과 주리에 선비게 주도 나도반의 군주별로 주의만 난거로와 이내 군주별로 체마 생기 누거로와 고제바치도 근데 심주제도 주 많이 봐 하고 용으로와 진짜 네 군주별로 체마로 와 체면 누거로와 진짜 타과디 주도 나별로 될 주의만 난거로데 아니 요 말했어 타과 주의 봐도 요 말했어 네바 매바래 네바 매바 인저 여바래 네게 있는 매바 자루로와 제가 단위별로 체마신이 네바 매바고 제가 디네자 여바세 딜라 로질리아 나신 나와제 나와 임발라 로 단위별로 체마다 된데 체미 네바 매바시 인자 델라 디네지로 여바래 거래 여바시고 여바세디 지단의 여바세도 롤파시 나와지 나와데 나와 나신 나와데리아 탄이비 로다 체마당 된데 체마 신기 녀바 매바들라 아니 그 여네 매바 있나 네 여바래서 지단의 여바래서 드니질 샤고래 지 된데 체마로 되는 중에 체면 내봐 매봐서 Prasangika, they say there is a difference between something existing and something existing from its own side. So how does one then examine to see if something is merely a mere appearance, or if it is existing from its own side? Well, they present a few reasons, maybe you could say reasons, that need to be fulfilled. So firstly, it must not be invalidated by a conventional valid cognition, nor must it be invalidated by a reasoning consciousness analyzing the ultimate. So it must not be, to express that again, for something to exist, it must not be, for something to exist, it must not, according to Prasangika, be invalidated by either of two consciousnesses, either of two valid cognizers, one being a conventional valid cognizer, and the second being a valid cognizer analyzing the ultimate. 나라 둠디에 셰샤나 디레다 가지 ten유비게 요 말에서 랑원의 요 말에서디 랑원의 요바나 간스 용어서는 현실에 맞대봐 현강라야 맞대봐 아니 류파 샤발라 맞대봐 지요고레스 현라 맞대봐 류파 다발라 맞대봐 지요고레스 되네 요 말에서다 최간의 현실에 되네 안 될에 되봐지 될에 파류 다봐 다네 근디네 용고레 맞도 현라 맞대봐다 류파 맞다봐라 용야요 말에서 디요메 랑문이 메세디네 랑문이 예나 현실에 맞대봐지 누구고레스 되네 현라 맞대봐 두바디 요 말에서 며 말에서 다 예바레세디 예레세디 가르스네 지난에 요레세디 현실에 되네 요레서 현실에 되네 류파 다봐 좀 요레서 디 요 현라 되셔 봐 류다봐 좀 요바레스 마도 아니 디샬라 마도바디 잘라 마도바 마도바디 요 말스 진짜 지나 예세디 현실에 되네 봐 류다봐 좀 요바지
대당 강라에 맞대봐 여반이디 지바 책임이노와 강라에 맞대봐 여바대다 현실에 되는 여반이디 지바 말와다 와 제가 텐규비에 갈서는 지당 여바세다 랑원의 여바세이디 지바 말레스 제가 랑원의 여발랍니 는 현라 맞대봐지 요고레스 지당 여바세디 현실에 되는 발로 따바지 여바레스 딩이 개바지 거다 They express the same meaning, though, in a less technical or formulaic manner. Prasangika say there's a difference between something existing and something existing from its own side. The way things exist is dependently. In particular, dependence on imputation or labeling. There's nothing that exists in a way other than this. There's nothing that exists that is not dependent. In particular, because there are different types of dependency, but in particular, dependence on imputation by mind. So phenomena do exist, but they exist as dependent arisings, in particular, dependence on imputation. There is a clear distinction, Prasangika say, between existing from its own side and existing in dependence on other. There's a clear distinction between something existing from its own side or by way of its own nature or essence or characteristics and being dependent on imputation. These are not the same. So this is the meaning of the Prasangika view here. 맞아 미고마세 요레스 제가 미 자와 지고레스 되게 미디기 뭐지다 다 밀람니 미세디 밀람니 미세도 로리파 미 낭삼지마도 현실에 되네 안 발로에 따바점 미디요 말레스 미모 주요 말스 미 자와 지 말레스 밀람니 미세디로와 니람니 미세디 지 로르파 니람니 셰발라 낭잠지마도 아니 현실에 되게 아니 발로에 따바점이 미모 주드베스 미모 주요 말레스 제가 미 자와 지투 말레스 지다 민원이 봤어야 돼 하나 저기 민원이 봤어야 돼 그것이 풍부질에 되네 발로에 따바점 위에 말레 제가 미 자와 주고 말레스 미 자와 지고 말레스 제가 되네자 딩이 샤바리요 해야지 디송 Prasangika would say the difference between an actual person and dream person is that an actual person is a dependent, arising dependence on imputation by mind. Mind, or consciousness, imputes onto the basis of designation, the aggregates, the person. So therefore, an actual person is dependent arising. A dream person, though, is not an actual person. A dream person is just a mere appearance to consciousness. In this way, Prasangika makes a clear distinction between a dream person, which is just a mere appearance to consciousness, and an actual person, which has as its basis the aggregates onto which consciousness labels person or imputes person. 수다 수인세 다로 변 다와친 다원원의 시스템 대위 수인의 마 춘날마 대위 수인의 샤르되바이나 제 다와세에 대한 지당 요월에 대이나 다원원의 현실에 되는 줍되바지 현실에 되는 아니 제 될야 뢰바 다와선 다네 유디바 책거를 근데 유반자 다와디야디 요월에 대이나 요지당 요바레스 이니 현실에 되는 뢰 다와선 요월에서지 이나 랑원 다와세데 랑원이 요 말에서야디 다와세데 현실라 마되바 가라에 마되바 줍되바지 요 말에서 다다 다와지보다 다원원이 수문이 받으시고로 받아
Looking at the second pair, form and a reflection. So if we take a moon, the moon is an existent, it exists. And how does Prasangika present that the moon exists, or establish that the moon exists? Because it is a dependent arising, dependent on, for example, imputation by mind. And therefore, the moon exists. But it exists as a dependent arising, not by way of its own nature or essence. ane kunzubi tsema lo shengi tsema shengi nyugi ores nyugi res karasene chudi ba kam so ba na chudi me so sha ba na ne dawo ngone de chu na la dawo ngone yo ba na chudi kam so ba na ane dawa de dina la de go wa jisa de hag me ba de chudi me ba sha so na dawa de toya me ba cha de ba de kunzubi tseme nyugi to 통고 wa bening a zu pobaji na la ya pobaji na la de ne ge ji chu chi sha sha che 안 다요치 다와샤 되가 샤는 미니다디 다와샤 되고 봐 추나 다와 통고로 난고로 봐 지산 다와 나신 찍비찍이 안 난고로 돼 이내 먹이 나야디 다와원의 레벨스네 말해 다이고 다오면 난고래 이내 다와 많이 비김자 가래랍나 참아 군주배 참아 생기 누고래서 그 다마 많이 하고 두고로 봐 그래서 추디파 매버스네 그 다와디 매버 디나리 매버 차로 그러서 지산 그 다원원에 많이 받을 참아 생기 하고 그거래. 진짜 다원원에 선바이나 참아 생기 누구래. 되네 인자 디 다원원에 말 다위게 잡아지고 말했어. 제도 말했어. 진짜 이니 먼저 바나가야 샤르디겐 다와디 다고 다원원에 지레 그 공원에 이 나와 나신 다와 나와 나신 그 다원원에 임바들라 군주배 참아 생기 누구 말했어. 그 심주체도 어디 다와래 해야지. 먼저 디 시용으로 와 진짜 그 다위 잡아 지고 그랬어. We take a reflection of the moon, perhaps in a pool of water. It appears like the moon. One looks at it and looks just like the moon. But it is not the moon. It does not have the entity or essence of the moon. And in fact, if one were to stir the water, the moon would be lost. That appearance that looked just like the moon would be so distorted, it would no longer look just like the moon. What that means is a conventional valid cognizer would be able to recognize, oh, that was not the moon. Looked just like it, but it wasn't the moon. So this is an illustration of a reflection being invalidated by a conventional valid cognizer. That a conventional valid cognizer, through the stirring of water, would come to recognize that is not the actual moon. Sorry. Whereas the moon in space, that moon would not be harmed by a conventional valid cognizer, unlike the reflection. 내내게 다들이 대소 별파 자신에 두신에 순고로와 다 되응어마디 가르스는 아주게 가사를 파 다다 풍부될 자는 순고 시고래 다다 풍부 다다 다와다 민고에다 밀름세의 별의 자는 시고래 되응어마디 제바 정원에디 마저 나세야 되나 이 풍부세야 닝이를 제바 지 시고래. These illustrations of an actual person and a dream person, a form and a reflection, these are just illustrations. What one really needs to come to recognize, to investigate, is the person, the aggregates. Maybe so nyamna serowa
che chi meba da che per meba so nyamna se do di bar do sarwa da dine di kasar leba yin jere da yaram chi gar sungor sene 제단 데니기 제바 제다디 다까위 까네 다위기 제바 차쇼 제바 제스데 리고레 제레 제산디 바 까네 가가 삼나타나 제바 제스데 베 차쇼들이 해서 가살데 바 인시데 His Holiness then states, this brings us to a difficult point. Here, to be able to overcome this doubt, this qualm within us, requires subtle analysis. 지산다 셈레 텐레바나 셈 간의 질리고래 세도 되니기 다셈 마릭 받을라 리고래 세지 디시어도 지산 다셈 세야들라 지산 다셈 세야도 되니 다디 간의 질당보 그런 다디 간의 다진 라면도 다디 고 간의 지 이밀에 하모가지 제바제야디 데델야 차라만 뭐 제바제야기 안 리고로와 As I mentioned at the outset of our class, the source of our suffering, the source of all our pain and misery and all unwanted conditions arises from within our mind, our consciousness. Namely, it is the consciousness that is the ignorance of self-grasping. So what is this self that is grasped at by an ignorance? So here we come to varying explanations of that self, and these explanations vary in terms of subtlety of understanding. 타위날 마도 수수 차차차라 삼다 심주시 시고로와 지디니 인자 당 하나도 삼다베나 당 하나도 류다 셈세도 하나주게 셈 락바세디 당 하나도 원비셰바디게 차상 셈 락바 차고래 대자다 내내 이기셰바나래 하나주게 나도 하고 두야 돼 가라 하고서는 셈 락바디게다 디술때 하고도 말데 셈 참모참모데 가서 하고 두고 말 셈 락바디게 셈 참모참모디게 난주고 뭐신고 말하다 제자디 뭐처지에 당보 제셈 락바도 셈게 남자마 체진 안셈 참모다 락바다 참모디 파예와체 누수는 예와체 두고로와 또 안자 당하지게 가라 하고도 세네 왕시 미기 토야다 디서 하고도와 나서로 공조들이나 공조들이바디나 하고도라 나 공조래야 안에 지게 대한지 공조 때 숙천부를 지나 하고만 공조 당원 참모는데 하고야 됐을까래카도와 제가 공조 숙천부를 등하서 하고 돼야 제가다 지 유치래 착과시켜베네 착과 참모 등하서 하고 돼야 하고 착과 참모데 락과들이야도 숙천부를도 락과차 되네면서 하고 두도 세상 안에 주기 셈나다 하고 돼야 돼 락과데 하고 마다 참모데 하고 해야래야 갈래카 차이도라 Our body and mind, these two can be divided into subtler and coarser levels. So just like I mentioned in the previous segment, that the self is presented to varying degrees of subtlety, so too with our body and mind. So we think, if we take then our consciousnesses, our minds, illustrations of coarser consciousnesses would be, for example, our sense consciousnesses. Our subtler minds, these are not something we have much experience of. So we can, just by mentioning that, we can see that we can divide minds, our own minds, between coarse and subtle. If we think of our sense consciousnesses, sure, those are coarse. But even many of our mental consciousnesses,
such as strong anger. This we can so readily recognize, it is clearly a coarse consciousness. A subtler level of anger is more difficult to recognize, and maybe would often arise and disturb us, but we wouldn't necessarily even recognize it as such. So this is an illustration of a subtler consciousness. And so too with attachment and other afflictions. When attachment arises in us and it's powerful, it's very easy to recognize. And then that's an illustration of a coarse consciousness. But subtler attachment that arises so readily, this is very difficult to recognize. ko nang sem dan le ngu da nang sem ya gai we sam le na ko lü gi nam gi de zum na ra de da nang sem le ya an khong ro shi le na lü gi nam gi de ya an ko ji ge de ji ge zu bi nam gi de da ji san lü gi nam gi de ge cha sa nang sem le de le de sem ra khong ro sem na jam ji ge sem le de le de ji san sem le de le go ro ba ji san din yin za dang an ju ge 개와 치마 가소에 게 유다 타바다 탐지 kimbe 고방 토베 유 조디 가와요 뉴버디 가와서 셈이 된대요 봐 제가 그래서 셈기 나는 지금 류규와 따야 돼 셈기 뉴베도 류규와 따야다 근데 셈기 뉴베도 비에네 야 나는 셈이 야고 공부도 좋아해 제가 니네 예자다 나는 지금 셈기 남샤드 파 예와치 지산 셈이 남자디 예와치네 다셈 노트인 바다 셈 야가디 딩이 파 예와치제 나는 지금 냠지 공부 숙셔다야 돼. 셈 야가 리티 공부 숙셔다야다. 셈 누가 먹어야 뇌 리티 마 매버서야기 삼다야 돼가 지금 다 두스전에 냠는 제다 리바딩아도 두스진 차고로 받아. Our body, this too, is greatly influenced by our mind. So something that is very easy to relate to is that the expression, our facial expression or our physical expression, is greatly influenced by our mind. When anger arises, we know we express this physically. Fear arises, this too is expressed physically. Signs of our mental process are displayed through our body. The cause for a good rebirth, as well as liberation and enlightenment, this is within our mind. These are our consciousnesses, our minds, and they propel our rebirth. So the body that we take in future lives is propelled by consciousness too. Moreover, what is of great importance, so as to ensure that suitable causes are accumulated, resulting in good rebirths and progression towards enlightenment, we need to be able to differentiate between consciousnesses which are wholesome and those which are unwholesome. 당아저 컨트롤을 삼다베나 컨트롤 라바로 기대가서 하고 되네 딜이 은 라바데 두선다 두선의 컨트롤게 거셈 가능실에 다디 컨트롤된 규단 게메 발에 기고마 규단 견지고 규가를 기그리에서는 야 심주 삼다다데 하델이야 취미지기로 해야지 취미지기로지 유델이야 안에 출다 미팅비게 다위 로치리고 니기 견지는 컨트롤 기고 그래서 당아 저기 남균 저기 지금 semgam릭바 나초기 토네 semgam릭비 계신 마자로 계신 마시베나 안데 코로나샤스 마도 코로나의 유디 취미지로 디레세데 뭐선 두고 말아 뭐선 거 말아 코로나에게 로 게임 유디 취미지레 세데 안저기 넘균데 낭비 슝교로 지가소데 로리 로다 데네 세미토네 계신 냠 제바 마제바 있나 콘트기에게 유디 귀가래는 취미지로 해서 하고 동말와 제가 누우지는 아주 심주제다 콘도 기기리에서 콘도 귀가래 때는 기기리에서는 디유 안에 취미지로 해서 되는 질 기기리에서 Anger, whether it's of a coarse level that we can readily recognize or a subtler level such as annoyance or frustration,
These all arise in dependence and causes. Usually anger will come about from when things do not happen in accordance with our wishes, and then immediately a particular consciousness called improper mental engagement arises, and that leads to anger. Scientists who investigate consciousness, they are not going to, they do not recognize or understand the role that improper mental engagement plays, and that it immediately precedes the arisal of anger. di yu de la chiro ge yu shen gansa yu duba ya yu ma duba yung ro wa chil yu je she ba le shen be ge yu she kong de la ya yu she ko gu do yu ji le yu ji ko de la yu de yo ba zem ye kong de ji ma le yang de le chu mi ji lo yu ko bo she chu mi ji lo she ba ko bo le be na ga je ni ko de je ga ma ji de be na chilo de ni ko de be ka ya ma zo dam de wa le ne be ju du ja ro ja ji nam yu du ja shu de na kong la ga ma su bu di ka san chu mi ji lo je ya ma wa zan tong go ma de ne za kong la di gyu di yu le de yu da di yu chu mi ji lo ni le de ne ji go le du se da na chu mi ji lo se de di ga le de ne ji go le san da ya de 14 주 go wa da ko da chu mi ji go lo ko ron ga ne di go di gyu ga le de ka si ki ge se de nga sebe rang jeba zimbe rang jeba zimbe nga rang chi zin lo tempo juba zimbe tense saji on dele tene kigiri saji shigoro wa rang jeba zimba sa rang tempo juba lo rang dele jeba zimba rang jeba zimba rang chi zin se de la pha manggo yu de la sul jeba zimba sa rang se de rang ngwe ne drup de be rang dele jeba zimba 야부레 선바디 제바스 제바네 야부레서 제바스로 술레즈네 랑웅은의 줍되게 가데라 나라 제바스 랑 제바스 바스 기 다가지 다 덤보 딜람니 랑 제바스 벌로들이 기리에스 랑 제바스 별로 현 제바스 별로 랑 제바스 별로 시조르바 제자 랑 제바스 바스 칙 빠르지 링즈자 랑 제스는 뒤자르바 제자 랑 제스로 세다 랑 제바스 별로 지바든다 칙 많이 링는 마도 제자다 nga chumi ji lo de kar le ding rang che ba zim lo de le ki go re sa ji shi go wa Taking the consciousness of anger, again, whether at a coarse or a subtle level such as annoyance or frustration, it arises in dependence on causes, and not just one cause, but any number of causes from amongst a wide variety. So let's look at those causes. Firstly, one would identify an object. That object can be either external or internal. External referring to something other than consciousness, something external to one's own consciousness, and the internal referring to one's consciousness. Then, from encountering this object, there is an arisal of improper mental engagement, that consciousness, which leads to anger. But where does improper mental engagement comes from? Because it doesn't necessarily always arise. For example, when one is in deep sleep, if someone in the same room or a neighbor is saying very rude things about you, even perhaps within earshot, things that would normally upset one, because one's in deep sleep, the various consciousnesses are not arising, such as improper mental engagement, and therefore the anger that would otherwise follow from it does not arise. But where does this improper mental engagement then come from? It comes from the self-cherishing mind. So here now we've identified several causes that lead to anger. There is an object, internal or external. Then there is the anger comes immediately from improper mental engagement, which itself comes from the self-cherishing mind.
dine ngale kyunju chigitu ngale du namyu tu sha tungu tu sen lamsa de kon la ligor wa da nga zu da bo nga sa chi gi goro china o de ku ngale dine la gu tu se de dine shine nga zu pa kon la ya da cha ba ge yu ni nga ye ge ligo chisa nga sa de ligor chisa da nga se be samlo de rang che ba chim be samlo de la dine ane nyo mo ba ge di gyu di zawa de di lig do wa se de da na nga se be rang che ba chim be lo le ge ba ne di de jera ma wa da de ba da sem zam ba da uma thing ju ba ra ju ba cha cha ji ba ro nyo mo ba ge de chumi chi lo le chumi ji da nga se rang de le ge rang che ba chim be lo de le ki do sa ji le da de ne da ka ke da le yo de ka da ti che ba da rang che ba chim be lo ki ba na nga se de ka gi re se da sim ji le yo nga se de ka gi re sha nga se de ka ho du se ne sim ji je le yo de ne 내 다와 가가 자야디 심지제당 그로 베네 로 뉴버 체중의 뜻기 아니 원보 논보다 원보 노딩의 뜻기고 제바제다 가가 자용 그렇지 제도 뭐소다 강뭐소다 가가 자용 그래 One can readily call to mind examples where anger arose within us. Perhaps when someone spoke to us in a manner we found offensive or inappropriate, we heard these words and anger arose. Anger, though, would have come, we've heard in theory, from the improper mental engagement, but it may well have also been accompanied by or preceded by another affliction, such as pride. And where would these have come from? From the self that is cherished so. So here with this sequence from the self or the I to improper mental engagement to the affliction, with regard to that sequence, there's no difference between the varying Buddhist tenets. All assert and agree to that sequence. Where the difference comes, though, is at the start of the sequence. What is that self? What is that I? This is where the tenets differ, and in dependence on the sharpness, the intelligence of the meditator, they are able to penetrate to deeper levels of understanding, recognizing what the self is and is not. nga se rang la ya che ba nga che ba zin me lo di ge yu nga se de da rang che ba rang nga de wo ko du nga rang ki wo ko du nga rang yuen den cha wo se je rang che ba zin me lo jo ba che sa nga de wo ko du se be ge sam da de di lo di nga de wo ko du sam ge lo di lo ba ni yu di nga se che go ba che sa nga de da de kan shi re di ga ho re sem che ba chi du ka bla di ne ge sam da na de de da din ma de dini kasa leba inde chawe nyen di lue ma simba nam chedar lungwe nyen chewe sewa chisa lo chawe nenga ne sui di ge yabo ha mogo ba inna ane lo ma minba si di ko pa lobjong la che she de se nyuba ji yas le me ba inna ane chedar ha lungye ge tenjur bi ge sungda di she de chedar lungye ge nyanga yo re se When the thought arises, whether in a way that's coarse and easily apparent, or subtle in a way that we aren't readily aware of, the thought of, for example, I want this, I want to be happy, I want to be well thought of. Here, this is an expression of the self-cherishing mind, the cherishing of the self. I want to be well thought of, I want to be happy. And here, the object of this consciousness is the self itself. The object of the self-cherishing mind is the self. So let's return to the text. So in the second sentence in the answer, there is a grave danger that because of this subtle point, those of immature intelligence might fall into the view of nihilism,
The subtle point refers to the question that's being asked. Those of immature intelligence refers to those who, of any degree of intelligence, their intelligence has not yet been matured through a good education, through thorough study, through thorough understanding of this point. So immature intelligence refers to those who do not yet have a good understanding of this point. And they may well fall into the view of nihilism. 지기 제나면 차산이야 나세디 여로다 나세디 여로와 지산 디네 자다 나중 나세디 여반자다 나디 그리스네 제바시디가블라 데네 안에 다양 주기 단당보 멤버기 다니 좀 다신다 이면나 나세디 개왕아마레 요레 다달레 요레 치마레 두고레 지산 개왕아 차산 꼬라게 로디고레스 지나다 디네 자 나호롱라 지헤 말 딱과레스 유여요 말서 나세도 유여 말에 나세도 지혜요 말 딱 말해서 가르치고 그래서는 아주 풍부하다 셈세디 미다 말해서 풍부 지루고래 셈 유어주고 그래서 근데 풍부세다 셈디 미다 말에마다 나세디 딱 말하래마도 그 유어줘야 말에 지혜요 말에 아니 그소를 유여요 말해서 나세 딱 말해서 길린 거다. The sense of self, self-identity, is not something unique to Buddhists. All Buddhists and all non-Buddhists have a sense of self-identity. And for all of us, this sense of self that we have is that there is a self that has covered this expanse of this life. And those who accept reincarnation would say that the self has traveled, has migrated from lifetime to lifetime, turning within this wheel of samsara from life to life to life. And this self, whilst maybe in some way housed in or connected with our body and mind are impermanent. They are changing. But our self, our I, our person, this seems to be permanent, unchanging. So whilst the body and mind are accepted as being changing or impermanent, the self is accepted or believed to be permanent, unchanging. 근데 자다가 저기 되네게 네 다기 개와 지다가 저기 지금 좀되게 좀다 직 최루다 좀다 질이야 심주 제제 디 제수 장한 저기 당한 저기 나 간에 두시 제바제 지지거마다 지다는 명아서 지된바 되네게 좀되 최루다 되네게 심주 제 좀다를 휴제 제바 맞제바나 나세 시그마다 나데 간에 두거 지지요 딱바레 미딱바레서 기시마르와 지다 나데고도 나지 기우민도 세다 나 조구여서 디기 나지 기시거 이네 디따바다 미다바다 개왕아마다 치마니 고 기시고 말와 다디디 개왕아마 요래 안지고 미다바레 따바레 세다 디니기 셈나 류다 캐버시아디 지금 좀태기 좀다질 바 심주지 롭죠지 디 좀다들이야 제바지기 롭죠지가 저 디니 제바지가 저 시고로 왔다. So whilst all beings have this sense of self, there is and all beings, whether Buddhist or not, there is a stark difference between those who do give much thought to this, or give any thought to this. Generally in society, people don't give much thought to whether there's reincarnation, whether the self goes from life to life, whether the body and the mind are permanent or impermanent, whether the self is permanent or impermanent. Generally in society, this isn't a topic of discussion or even contemplation. But within those who hold philosophical tenets, those who have a particular inclination to this, then amongst those people, they will investigate
and try to come to an understanding of what the self is or how the self exists. But in general, in society, this is not an object of thought or discussion. 제사다 가 지금 풍부 띵하레스 마도 딜레 로소 시아고 마지다 풍부 세야 띵하레 샤스 당한 저 주고요 세가 수부디 파소 직 바조디 레가네 레가레 저 주기 수부디 레가레 네 레가레고 아는 주고요 세데 가서 풍부디 제도 제사 풍부든가 세데 풍부들이 세야 지상 나곰 개고요 세야다 지지디 맞아 셈디 제지버지도 나네 곰세데 지사 넘버 시 풍부와서 차용 지도 풍부디 풍부디 가레샤 신다 제라마와 김고선 풍부디 가레샤 세 되는 것은 거래. Amongst Buddhists, the coarsest presentation is that by the Vaibhashika, or the Great Exposition School. And they say that the self is not distinguished, is no different from the aggregates. For example, self and I, and person, these are synonymous. So when one says, I am working, one is referring to the self-independence on the aggregates, the body in this case. The body is doing some work, and therefore one would say, I am working. Or if we're traveling from one place to another, I am traveling, again, this is stated in dependence or in relation to what the body is doing. The body is moving. And so too with the aggregate of consciousness. When one is meditating, I am meditating, then in relation to the consciousness engaging in meditation, one would say that the I, the self, is meditating. So the Vaibhashika would say that there is no difference. One cannot differentiate between the self and the aggregates. 다 데서 가르송고라세네 다 베네가 주 풍보디게 지도디 아니 수기 풍보디는 세대를 봐 지도고래 제산 지도디 아니 개와 나 세대 개와 치말 두고래 개와 가만 용 말에 수기 풍보디는 가 말에 다셈 나네 원시디게네 나 말에 가서 원시 가도디 가서 나요레스 니쿠디가다 원시 가도고리네 나요레스 진짜 원시디게 말에 셰바라바레스 디나신 다 이기 셰발레 셰바라바 디기 셰바디게 차상 나리미도 다 나세데 왕셰야 수부디야 나 말에 왕셰데야 나 말에 이기 셰바데야 나 말레스 이기 셰바데야 띵부요 말레스 고 가두고 근데 고발anya 샤바스 용고레 제 고발anya 셈 차상 바 고발anya 데소규라 이기 셰바요 말레스 면자다 나요레스 다 나데 가르쳐서 군시 이긴 넘버 셰바 세데 데니기 셈치샤그레스 띵하레스 코로나주에다 모여서에 군시 셰바 군시 이긴 넘버 셰바 세데 셰바 치샤고레 코로나주 A far more profound philosophical presentation is presented by the Chittamatrans, or the mind-only school. So they say that the aggregates are not the self, because the aggregates are impermanent, in other words, they are changing, momentarily changing, but the self goes from life to life. What is the self then, when the church, according to the Chittamatran presentation? Well, they first refute that it can be any of the sense consciousnesses. These are far too coarse, they are not the self, because, for example, when one is in deep sleep, one's sense consciousnesses are all dormant, but there is still a self. It's for a similar reason, it's not the mental consciousnesses, because these, the coarser ones, are dormant during sleep too. But so too, when the yogin is in meditative equipoise and giving rise to a true cessation, nothing's appearing, but there is still a self. So the Chittamatrans then will say that the body and almost all the consciousnesses, coarse and subtle, are not the self, but the self is, though, a particular consciousness that they assert.
the foundation consciousness, or the mind basis of all. That is the illustration of the self. That is what they say is the self. ngāngānsuki semgi namshādi semna chārā māngbū chīyō bānsā jisān semgi chārā dīgi pā dīne sem dīrī duwa nīpa dīrī du dūsina chārā pā yawā chē du dā semgi namshā chārā dīgi hāwō dīne mā chīne dā ngāngānsuki sem chāwī ki lō dīgi dōmbā nyi kāshā rāshī mā rūpa 도야 될 주보로 담보 그런데 셈디 봐 셈기 남샤디 봐시 되는 게 셈 라바라바 되지 마진 셈 차차라 심지 지사다 셈 차와든 제위 셈 차와디 다 차셔 디리 될 때네 녀모 보여다 제위 디리 다 녀모 보여게 제위 규디 안 매바서야라 셈 차셔 될 때네 공발할 때네 매바서 우도 세비게 다 하고 해도 되니가 하고네 안 지내다 하고 차위지라 다 로디야 야네야도 검제네 거녀모 빠야기 디 제호인자 당한테 셈 참여게 남샤 당보 셈기 차라도 봐 두수도 이제 중국에 해야지 봐 심지 재단디 식으로 봐 가제 녀모바게 디두수세 셈 차라바 셈 차쇼디 제위 녀모바게서 셈 차쇼 될때니 기두세 다디 매버서야 돼 디니게 셈야 셈 차차다 셈 차쇼디기 차고 동반이 또 불로 디곰발에 되네 디니 녀마디 방투 제비 방고구도 세비게 디하고와 당보 디하고고와 하고 전에 디네 고 제비기 디셈 차쇼 동반이 또 하고나 디 야네 야도 곰발에 되네 디고 야게 다제 곰베 다제 되네 가지고 녀마 빠야디 탑람 디리 해야지 디송고라 제비다 돈달랑 가지고 녀가 다디 셈 차라기 따오기 제바 제당 차라다 두신에 시에디 제거다 된 제지단의 시거다 In brief, then, what I've been presenting here is that we have consciousnesses of varying degrees of subtlety. And there's a wide variety in terms of subtlety. It's not just coarse and subtle, but a wide variety of subtlety. And these sometimes are manifest, sometimes non-manifest. But there is nevertheless a self that does go from life to life, a self that upon which the karmic imprints would be found, are placed or found, or your karmic imprints are placed, and that goes from life to life. And that's in order, though, to eradicate those karmic imprints and gain liberation from the suffering that they would otherwise lead to, one needs to come to understand well the presentation on emptiness, and then familiarize oneself with it. In other words, meditate on it repeatedly as one develops one's understanding of the presentation of emptiness ever more. Because it is this wisdom realizing emptiness that is the direct antidote to all the afflictions, and as well as their seeds. So therefore, we need to come to have an understanding of the self and the understanding of the presentation of emptiness, and deepen our familiarization to this by combining increasing our education and our understanding through meditation. Then we can conclude here and start from the same point tomorrow. If you have some questions, then feel free to ask. Yes, Anisha. We were talking about the Vaibhashika view that they assert the self and the aggregates are the same. Is that correct? And when they say, like, I am meditating, there's a sense of I there. But then at the same time, in our notes as well, and we've learned before that, they still assert selflessness as well. So what is the selflessness they're asserting if they're still holding on to this I am meditating, or this self and aggregate is the same? So the Vaibhashikas say that the illustration of the self is the aggregates.
then as they do have a presentation of selflessness, what is their presentation of selflessness then? Okay. 그래서 다음에 세디 풍보라 마도바 풍보라 마도베게 가서래 간사 랑제 투비 지수 투비 동화세 지로 다음에 봤어요. 간사 랑제 간사의 풍보랑 풍보의 체시 간라에 마도 랑원은 주되겐디 간사지요 말해서 디시월 간사 다음에 봤어요. 간사 풍보 간사세디 풍보든 풍보의 체시를 간라에 마도바 랑원은 주되겐지 간사지요 바는 대 간사 다도 주발라 그래서 되니지요 말해서 Their presentation of selflessness is realizing that the self, selflessness is realizing that the self appears as not being dependent on the aggregates, whereas it is. So the way it is used, because they say the self is, the illustration of the self is the aggregates, but we relate to the self as if it is not dependent on the aggregates. So we relate to the self in a way other than how they say it exists. And when one realizes that, then one realizes selflessness. The way it's usually expressed, though, is realizing that the self is not self-sufficient, substantially existent. What's empty of being self-sufficient, substantially existent. So that's the way it's usually expressed. But when they assert that the self is not different from the aggregates, the self-sufficient, believing the self to be self-sufficient, substantially existent, means it appears to be independent of the aggregates. When you realize it is not independent of the aggregates, you'd realize that it is empty of existing in that way, and therefore you'd realize selflessness. Okay. Cameron? Would it be correct to say that any time we are entering into an improper mental engagement, that we will note a type of mental suffering at the same time? Does improper mental engagement necessarily lead to suffering? That wasn't what I really meant. What I'm really talking about is noting in our own mind improper mental engagement. Improper mental engagement. So is it correct that if we observe our own mind closely, we will see mental suffering occurring when we are entering into improper mental engagement? So when we notice, when we look at our own mind and we recognize or observe improper mental engagement arising, will there also be suffering? Well, I'm really talking about noting the suffering as an indicator that improper mental engagement is occurring. Okay, so that way around. Yes. So when we look at our mind and we notice that there's suffering, we will say, I'm recognizing suffering in my mind, a feeling of suffering, therefore there will be improper mental engagement. It's on top, because that's the only way suffering could occur in our mind. Sure. That's the argument. Okay. 네, 저 동아지 용어도 용도 갑라 기도엔 동아지 주미지 레시그르에 동아지라 초와 동아녀 초와께와라 녀를 주미지 고고 말해 그래서 동아라 가서네 안주게 곧 묘한 용섭지 가서네
젤레 장화나 장비 동안요야 차원의 차위 동안 이제 델레 취미시 거야 말 취미시세의 규디를 가르고선 묘몽배 되샤기의 규를 취미시고 그래 콘드기의 규를 취미시고 그래 내 나게기가 규라 취미시고 말도 동안요야게 데솔라 취미시고야 말해. Not necessarily. So, for example, if one experiences suffering of cold or of heat, that would not be preceded by improper mental engagement. Improper mental engagement does not necessarily lead to suffering. Improper mental engagement necessarily leads to afflictions, such as anger, attachment, and pride. 지금 뼈기 매로 시에진 대주샤번 남상 아차자 라용으로와 제선 취미시기야 말에 델레 그 류레 초 렉제데 제바 점기 명미 초와지게야 말도 취미시고야 말에 대 콘로기야라 편이 콘로기야라 당보 델야 가서 대시 미디비게 남바로 시키고 삼로시고 그래 디메이나 콘로기 말와 벤 미치 젠다지기 배 솔레 독자 시우지라베네 소슬이야 취미지기 매네 콜레 콜라기 말해 콜라기 말해 콜이야 취미지기 콜가 되네 라고 셈비기 타바도 조다비어 추다 미팅 별로 게바네 신의 콜라기 그래 마도 델야 취미지 잠세 삼다네 콜라기 말와 안지 곧디래 지상 유디 유나양 취미지기로 매네 콜라기 두고 말 다도 소와 동안요한테 지세데 유디다 지자바점 연람사 동안요 두고 용거로 유디의 태바점이 초화된 용거로와 유디의 딩이 태바점이 초화 용거로마도 딩이를 취미지고 거야 말해. If one is asleep and someone takes a burning piece of incense and places it on one's skin, one will wake up in pain. So there, one suffering is being experienced, but not improper mental engagement won't have led to that arisal or preceded the arisal of suffering. So improper mental engagement precedes the arisal of affliction such as anger. So first one encounters an unwanted situation, and then improper mental engagement arises and anger comes. So if there's no improper mental engagement, no anger will follow. For example, if love rather arises, then anger cannot follow. Okay, good. Yeah. Then thank you. Until tomorrow, thank you very much.